more evenly they can spray with precision. Then application or plant can take very easily. That is the benefit. This is where you have to go to depth and analyze, and then we will use it. Hello. Namaskaram. Tell me, what is the applications you are doing? Everything drones we call ourselves. So we do everything from drone training to drone services to drones new sport. This is the new sport to the world called drone soccer. Drone soccer. Soccer. Drone soccer. Basically, this is an indoor sport, sir, where if you just see the, so it's played in an arena. Yeah. 5-on-5 sport like this. Yes, sir. Okay. This is mainly you are using for sports. This is sports and recreation. Recreation. This is survey mapping. So this we are doing in Andhra Pradesh. Large scale mapping with this drone. Land record Okay. mapping. All these places we are there. Yeah. And we also have our agricultural drone also in Andhra Pradesh. So we are quite visible. We are quite extensively available. Agriculture, you are having a combined detection and also spraying. No, that is not possible. There are two drones. Detection means spray is different. No, they are saying they can do it. You also try. Yes, Okay, absolutely. So we also have this vehicle called drone hub on wheels. These are like about 200 plus vehicles all over the country, which are the pilots are trained to do repairs and everything else. So these vans are all over country, which do after sale service. This is the largest MRO setup of the country for drones. You do for all companies? Now we have offered to others also. Currently, this is managing 400 plus drones of our own. So we have it under the service model. In fact, in Andhra also, we have 14 districts where we are present. Similarly, we're replicating, but we're offered the service to other OEMs also. So we are the largest agri drone service player. One of the larger surveillance survey activity. And the largest, of course, is the training. We are present in 12 Drones locations. on wheel, Drone hub on wheels. Yes. up on wheels. How many drones you can carry at a time? Two spray Two drones spray or a VTOL or agriculture. Either two of them or two of them. We always carry two. And two pilots and technicians. Two pilots. So ideally, we realize that there is a gap when the farmer's drone gets some issue, and let's say the OEM is sitting in some other state. By the time the drone gets fixed, it takes 10-15 days, and half the season is gone. So you want to be as close to them as possible. So we're increasing the footprint of these hub on wheels. How to do it, we'll do it. Yes, sir. This is we share with the officer. Thank you. Get rid. సర్వైలెన్స్ డ్రోన్స్ అండి ఇవి మనకు ఇది వచ్చేటప్పటికి 4 కిలోమీటర్స్ 40 మినిట్స్ వరకు వెళ్తుంది. ఇది 5 కిలోమీటర్స్ 60 మినిట్స్. మన ఏపీ వరదలు వచ్చినప్పుడు మనము సర్వేలెన్స్ చేసినప్పుడు ఈ డ్రోన్ తోనే చేసినాం అనమాట. సో దీనికి వచ్చి డే పేలోడ్ ఒకటి ఉంది, థర్మల్ ఉంది. దెన్ మనకు వచ్చేటప్పటికి లాండ్ ఆర్డర్ ఉపయోగపడుతుంది, మనకి ఇది ఫారెస్ట్ కి ఉపయోగపడుతుంది, మనకు డిసాస్టర్ మేనేజ్మెంట్. దెన్ మన మైనింగ్ పర్పస్ కి వచ్చేటప్పటికి మనకు డిఫరెంట్ మల్టీ స్పెక్ట్రల్ పేలోడ్స్ ఉన్నాయి, లైడార్ పేలోడ్ ఉంది దానికి మనకు. దెన్ 3D ఆబ్లిక్ పేలోడ్స్ ఉంది, సో 3D వేలోకి చూపించడానికి. దెన్ ఒకటే డ్రోన్ కి మనకు 3 పేలోడ్స్ కనెక్ట్ చేసే పాసిబిలిటీ కూడా మనకు ఉంటుంది. ఒకేసారి డే థర్మల్ మనము మ్యాపింగ్ చేయడానికి మైనింగ్స్లో కానివ్వండి అన్ని విధాలుగా సహాయపడుతుంది మనకు. సో మొన్న లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు మనం వరదల్లో చూపించినాము. సో అదే హానరబుల్ మినిస్టర్ గారికి అది లైవ్ కూడా చూపించాం అనమాట, అక్కడ ఏం జరుగుతుంది. సో దట్ ఏంటంటే ప్రొడక్టివిటీ మెజర్స్ కెన్ బి టేకెన్ వెరీ ఫాస్ట్లీ అనమాట. సో మనకు వచ్చేటప్పటికి లాండ్ ఆర్డర్లో వచ్చేటప్పటికి ట్రాఫిక్ కంట్రోలింగ్, ట్రాఫిక్ మానిటరింగ్, దెన్ నెంబర్ ప్లేట్ డిటెక్షన్స్ కానివ్వండి, వివిఐపి మూవ్మెంట్స్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ మనం ఒకటే చోట నుంచి మానిటర్ చేసి దెన్ మనం కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ కూడా మనం కనెక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. సో దట్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్లో ఏం జరుగుతుంది వాళ్ళకి డైరెక్ట్ లైవ్ కనిపిస్తుంది. That can be done, but only what are all the applications is important. అండ్ అప్లికేషన్స్ వచ్చేటప్పటికి మనకు pathhole observations, then Potholes can you measure? pathholes can be, yes sir, can be taken into consideration. Not consideration. I wanted to measure Okay, size of pothole, we will integrate depth, that, sir. all these things, We'll integrate. With the Then garbage and no, the not first of all potholes. Okay, What is the pothole size? okay, What is the depth? okay, How much? okay. Then on the basis of that, I can go for repairs, contract everything. Sure, sir. Estimates I will We will prepare. definitely integrate. Garbage also, quantity of garbage in the dustbins In dustbins. and also spread. Okay. In a village, if I send drone, it has to calculate everything or programming in such a way in cloud, how to calculate, and I want to go for auditing. Definitely, sir. Particular village, how much garbage is there. Kids are Sir is asking the how Definitely. to avoid it. But understand the No, you would know your system can do it, but you have to show us
in utilization. We'll definitely do, sir. You have to calculate what better this can do than the regular You can process definitely- of a man going and seeing how better this can do. You have to list out and show. We'll definitely come for the use with the use Yeah, case, sir. We'll show you. Yeah, you do that. సార్ స్పాట్ ఫోన్స్ చెప్తే సార్ మీరు చెప్పిన తర్వాత స్టడీ చేశాం సార్ మనం డ్రోన్స్ ని ఫ్లై చేసి స్పాట్ ఫోన్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు మెజర్ కూడా చేయొచ్చు సార్ మెజర్ చేయాలంటే లైడార్ ఉండాలి సార్ Are you there? అంటే అవన్నీ వాళ్ళు పెట్టుకోవాలి, ఏం సెన్సార్ చేయాలి? పెడితే అప్పుడు కరెక్ట్ గా మీరు చెప్పినట్టు యా నమస్కారం ఎడ్వర్డ్. Sir, we are the first type certified company in India, and we are the pioneer in agriculture drones in India. And, if you What are all the use cases you are having straight away? So we have one generic case. This is just simple spraying, and we are very good in precision agriculture also. We using multispectral sensors. We do the survey of the farm. Then based on the data, we spray on the confined spaces only, wherever the requirement is there. And if you remember, sir, that day we in Even Delhi, fertilizers also you can apply same thing, we can do it. anything. Not only soil testing also you can do. Soil testing, we have used hyperspectral sensors, but that will tell you the nutrient, you can say minerals in Micronutrients. the upper layer of the soil. Yeah, that's what I'm saying. It is the beneficial for the plant. Yeah. What type of nutrition is there? Yeah. I want to enrich further. We can do it. Yeah, sometimes there will be deficiency of zinc, gypsum, like that. All these things I can balance. We have given that kind of drones to ISRO also with hyperspectral sensors, and we have done a lot of research with ISRO. So we have shown them the No, results. what I'm saying, common man, what is the beneficial for a farmer? You have to prepare use cases, you have to guide me, then I can use it immediately. And that day you asked, I see some of your research time, 5-10 minutes. We will come and across the entire spectrum of activity we can and actually do No, and what I'm optimize saying, the what entire all you process. are doing, you can tell me. What sir is saying, once you prepare everything, then you I will sit and then I will see that, because my time also limited. First of all, you have to convince our people, but I will use it at most efficiently. sure. We'll be India's first type certified, sir. No, I believe. First to manufacture this. our 70% components are Indian in this latest approved drone. What is the now turnover of the company? We are 100 CR. A lot of scope. Yes, sir. Be clear. Next thing should be in Andhra. 25 years later, I have a photograph with In you. Andhra, Thank you, thank you. In Andhra. Thank you, no. My father was your consultant, sir. Acha? My father retired from All India Institute, rehabilitation program పెట్టారు Yeah, కదా. yeah, yeah. జర్మన్ ప్రోగ్రామ్ లో Yeah. అన్ని ఇచ్చారు, క్యాలిపర్స్, Okay. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, Thank అందులో you. he was your Thank you. consultant. and Thank you, was- thank you. Thank you. సార్ మొన్న మనం Medicines, yeah. చేసిన తర్వాత సార్ ఒక ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ చేసాం సార్. ఇక్కడ మన తెనాలి డిస్ట్రిక్ట్, తెనాలి దగ్గర సార్ కృష్ణా రివర్ ని దాట్ చేసి కొల్లిపార మండలంలో రివర్ కి ఒక సైడ్ నుంచి ఇంకొక సైడ్ వరకు మనం డ్రోన్స్ చేత మెడిసిన్స్ డెలివరీ చేసాం సార్. ఆల్రెడీ ఇది డిమాన్స్ట్రేట్ చేసి ఆటోనమస్ సార్ కంప్లీట్లీ. మనం ఏ ఇంటికి వెళ్ళాలో జియో కోఆర్డినేట్స్ ఇచ్చాం సార్. ఇది టేక్ ఆఫ్ అయిపోయి ఒక 6-7 కిలోమీటర్స్ దగ్గర డెలివరీ చేసి వచ్చింది సార్. ఎన్ని రోజుల్లో మనం జియో కోఆర్డినేట్ చేయగలుగుతాం స్టేట్ అంతా? వాట్ ఇస్ ది కాస్ట్? వీఆర్ హ్యావింగ్ సర్వే, అవును సార్. ల్యాండ్ సర్వే. అవును సార్. Same thing, houses also in a village, geo coordinates you have to prepare. సార్ మనకి ఇప్పుడు సచివాలయం ఉన్నాయి కాబట్టి సార్ సెక్రటరీస్ యూస్ చేసుకుని ఇమీడియట్ గా ప్రతి హౌస్ ని ట్యాగ్ చేసుకోవచ్చు సార్. ఎన్ని రోజులు చేయొచ్చు? సార్ ఒక 15 days. ఓకే, యూ వర్క్ ఇట్ అవుట్, దట్ చెప్తాను. ఏం ప్రసాద్ గారు? సార్ మన కొత్త సర్టిఫైడ్ డ్రోన్ సార్, నిన్న సర్టిఫికేషన్ అయింది DGCA నుంచి. మేము లాంచ్ అవుతే సో ప్రిసిషన్ అగ్రికల్చర్ సార్ ఇది మనకి. సో దీంట్లో ఏంటంటే ఎక్కడైతే పెస్ట్ ఉందో, ఎక్కడ డిసీజ్ ఉందో అక్కడే స్ప్రే చేస్తుంది, ఫర్టిలైజర్ వేస్తుంది సార్. ఓకే, బోత్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సార్ ఇది. సార్ మనం అనుకున్నాం కదా, ఫార్మ్ మెకనైజేషన్, Yeah. డిజిటలైజేషన్. No, good. I'm very happy. ఈయన సీడ్ కంపెనీ ఉంది ప్రసాద్ గారు. తెలుసు సార్. ఈయన ఏదో ఒక ఈవెంట్ చేస్తున్నారు, రమ్మన్నారు కానీ. I'm very happy, you can use it. సార్ లాస్ట్ టైం మీరు యాక్సెప్ట్ చేశారు. మన విలేజ్ లో సేమ్ డ్రోన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, రీసెర్చ్, ఇన్నోవేషన్. దీంట్లో ఏంటంటే ఓన్లీ డ్రోన్స్ కాకుండా ఫార్మ్ మెకనైజేషన్ కూడా అన్ని వర్క్ చేసి చేశాము. Workout చేయాలి. దట్స్ వండర్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్. మీరు కూడా Yeah. కన్సల్ట్ ఇచ్చారు, డేట్స్ ఇవ్వమని Go ahead, we are with you. ఇస్తాను. అక్కడే ఎక్కడ పురుగుందో అక్కడే వేస్తుంది సార్. ప్రిసిషన్ అగ్రికల్చర్ రెడ్ పాయింట్స్ దగ్గర వేస్తుంది. No, I'm very happy. You have taken the correct view. That is my thought. కలెక్టివ్ గా చేస్తాం సార్. యాక్చువల్లీ డెమాన్స్ట్రేషన్ కూడా మీకు చూపిస్తున్నాం సార్.
బాగుంది. You can use it straight away. యాక్చువల్లీ లైవ్ డెమోన్స్ట్రేషన్ కూడా పెట్టాం. మనకి దోమలకి కూడా లేక్స్ మీద సార్ దోమలు ఎంతవరకు చేయగలుగుతున్నారు? సెన్సర్స్ తోటి ఐడెంటిఫై చేసి గట్టున్న ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అక్కడ చేస్తున్నాం సార్. మనం ఆల్మోస్ట్ 70 లేక్స్ హ్యాండిల్ చేస్తున్నాం హైదరాబాద్ సార్. ఇప్పుడు ఎంత వరకు మీకు ఇది సక్సెస్ అవుతుందా? సక్సెస్ ఉంది సార్. ఆల్మోస్ట్ మేము 70% వాట్ ఇస్ ది అక్యురసీ? 70% రిడక్షన్ సార్. లార్వే 70%. 100% you have to go. సార్ ఇది ఒకసారి నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సార్. సార్ ఇది ఏంటంటే సార్ ప్యూర్ గా డ్రోన్ కాదు సార్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే మస్కిటోస్ ని డ్రోన్స్ ద్వారా డైరెక్ట్ గా ఐడెంటిఫై చేయలేం సార్. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక సెన్సార్స్ పెడతారు సార్. ఎక్కడెక్కడ పెడతారంటే కెనాల్స్ పక్కన, లేక్స్ పక్కన, ఎక్కడైతే వాటర్ ఇండేషన్ ఏరియాస్ ఉన్నాయో ఒక సెన్సార్స్ పెట్టి అందులో మస్కిటోస్ ని క్యాప్చర్ చేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి లార్వా డెన్సిటీ ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేస్తారు సార్. ఆ లార్వా డెన్సిటీ ద్వారా హీట్ మ్యాప్ తయారు చేసి ఎక్కడైతే ఎక్కువ లార్వా ఉందో అక్కడ ఆటోమేటిక్ గా డ్రోన్ వెళ్ళి పంపించేస్తారు. ఇది వాటర్ హైసింత్ కూడా సార్. గుర్రపు డెక్క కూడా ఎండిపోతుంది. గుర్రపు డెక్క ఎండిపోవడం వల్ల చాప వల్ల వేసినట్టు వేసి గుంజేస్తున్నారు. హౌ మచ్ ఇది అవుతుంది? ఎంత చేయగలుగుతున్నారు దాంట్లో మొత్తం గుర్రపు డెక్క? హౌ మచ్ యు కెన్ ఎరాడికేట్? 100% వెళ్ళిపోతుంది సార్. పిరియాడికల్లీ చేయాలి. అంటే గుర్రపు డెక్క కొంచెం ఉన్న కూడా వచ్చేస్తుంది కదా సార్. వాట్ ఇస్ ది మాన్యువల్ కాస్ట్? వాట్ ఇస్ ది మెషిన్ కాస్ట్? మాన్యువల్ కాస్ట్ కి 25 lakhs 30 lakhs అవుతుంది. ఇది డ్రోన్ తోటి అయితే మీకు ఆల్మోస్ట్ ఒక 2-3 lakhs అయిపోతుంది సార్. చాలా కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ సార్. ఇది చాలా కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్. Why can't you do it immediately all our areas? MAUDs areas. No, not only MAUD, irrigation. All canals. You can do this. ఇంకోటి యూనిక్ కేస్ ఏంటంటే ఫారెస్ట్ టు ప్లాంటేషన్ సార్. అంటే మనం ఇంత హెలికాప్టర్స్ తో వేసేవాళ్ళం కదా సార్. డ్రోన్ తోటి ఇక్కడ డిఫారెస్టెడ్ ఏరియాస్ ఐడెంటిఫై చేసి మన సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్, NGOs తోటి సీడ్ బాల్స్ తయారు చేసి డ్రోన్ల తోటి వేస్తున్నాం సార్. డిస్టెన్స్ కిందికి ఎంత పోతుంది సార్? కిందికి అంటే సార్ ఇది సీడ్ బాల్ కదా సార్. సో అంతే కదా. టార్గెటెడ్ పడుతుంది. ఇంతకుముందు హెలికాప్టర్లు వేసేవాళ్ళం. హైట్ తగ్గించవచ్చు. హెలికాప్టర్ కిందికి రాదు కదా సార్. గ్రీన్ కవర్ పెంచడానికి అవును సార్. మనం ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు హౌ మచ్ జర్మినేషన్ ఎంత వస్తుంది? 25 to 30% ఉంది సార్. లోకల్ స్పీషీస్, లోకల్ మన నేటివ్ స్పీషీస్ వాడుతున్నాము. మళ్ళీ కొన్ని రెడ్ సాయిల్, బ్లాక్ సాయిల్ బట్టి మారుతుంది సార్. అంటే విల్ వర్క్ ఇట్ అవుట్ సార్. ఒక్క ఫోటో సార్ ప్రోడక్ట్ సార్. Okay. Thanks a lot, sir. Thank you. What is the? Sir. So we are both drone and anti-drone tech stack, sir. So we are almost 40 to 50% indigenized. So everything what we are doing inside the drone is what we are building, sir. And right now, what are the use cases you are doing? So these are the use cases that we are talking specifically on the smart city for the suspect tracking with drone. Is what we are specialized in, and then this is what we are with the same drone with the complete tech stack we can do it, sir. What can we do? Suspect tracking. Suspect tracking. Let's say whenever there is a person which has been identified, we can track that person whenever it is identified in public. We can track that and then communicate that back to the drone control station as well. So we can have the complete control, all the data which is with the inference identification being available, and we can also have a handheld device as well, through which the police can track on the go. And then even on the warehousing as well, so we have a few drones specifically for identifying the boxes, identify them and then extract the data from that with using AI. So we have that, created that with one of the IITs. Thanks. That one. Melliga. Don't push. No, you come. IIT Kanpur from IIT Kanpur, hailing from Vijayawada. Okay. So faculty in IIT Kanpur who are inclined towards facial recognition. They have the technologies, sir. We have come up with the drone photo to facial recognition చేసి ఐడెంటిఫై చేసే టెక్నాలజీ వాళ్ళు డెవలప్ చేస్తున్నారు. Okay. So we are working very close with the Indian Army, developing kamikaze drones as well as high altitude surveillance drone. This is a high altitude surveillance drone which can last for 2 hours and 200-kilometer range. And this is a simulator which we have developed. So it's a generic UAV simulator. What is missing with Indian Army today? So this can model any of the drones dynamics and we solve it in real time. And we can also control the zoom in, zoom out, and we have modeled the entire country's GIS terrain using satellite data. So with this, even sitting here, we can simulate the conditions of forward areas such as Himalayas and even line of active control and all. So this is nearby Joshimath region. So right now the simulation is happening.
Picture, this is. Is that real or computer generated? Right now the dynamics is simulated. Simulated. But with this, we'll train our pilots so that they can operate this kamikaze. It's a kamikaze drone which can be launched from a tube or a catapult. So that's a catapult, and there is also a canister. It's a tube launch. So the wings will be in a folded state initially. Once it is launched, it will unfold and navigate to the destination. So the capability here is even under GPS denial, it can still navigate towards the target. So and it can carry a 6 kg warhead here and has the UIR recognized. Similar technology we have incorporated here for the civilian use case, where this is an aerostat-based surveillance system. The camera on board can be powered continuously from tether that is holding the aerostat, and you can continuously power this for 3 to 4 days depending on the season. Rowdy shooter facial recognition. And facial recognition. Sir, ఇది మనం UP police ki extensive ఇచ్చాం sir during this anti-CAA raids. CAA raids. Almost 25 days we have given these services. I have indeed proposed this during our Krishna Pushkaras last time. But after that I went to South Korea. I did not concentrate on this much and I came back. Gudivada, sir. Sir, our registered office is in Gudivada. I became a faculty there. I was a student there as well. After that I became a professor. We want to come back here to establish our production units. You come and invest and then create all these things, ecosystem. What is your name? Subramaniam. Okay, you work it out. Yes, thank you. And I am very happy. Thank you. Very good to see you. Chadam. Hello. Hi. Niharika sir. Niharika. So sir, మేము గరుడాలో ట్రైనింగ్ చేస్తున్నాము. అగ్రికల్చరల్ డ్రోన్ ఉంది, ఎంటర్ప్రైజ్ కి, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ కి, కన్స్యూమర్ సెక్టర్ కి, డిఫెన్స్ కి, అన్ని సెక్టర్ లో కూడా డ్రోన్స్ పెట్టినాం సార్ మేము. సో దిస్ ఇస్ ద న్యూయెస్ట్ ప్రోడక్ట్, నానో కేటగిరీ డ్రోన్. ఈ తరది యూ విల్ నాట్ గెట్ ఇన్ ద మార్కెట్. ఇప్పుడు VR ఉంటుంది, వాయిస్ కంట్రోల్ ఉంటుంది, పెస్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ చేయొచ్చు, AI ఉంటుంది. సో ఇమీడియట్ సర్వేలెన్స్, క్లౌడ్ మానిటరింగ్ అంతా త్రో చేసేసి, దే సంథింగ్ కాల్డ్ త్రో ఫ్లైట్, త్రో చేసేసి కూడా యూ కెన్ మానిటర్ ద క్రౌడ్. వెరీ క్విక్ డిప్లాయ్మెంట్, లో వెయిట్. నానో కేటగిరీ ఇంకా రూల్స్ జాస్తి అప్లై కాదు, లైసెన్స్ వద్దు. సో ఇట్స్ వెరీ క్విక్ డిప్లాయ్మెంట్ డ్రోన్. ఇట్లా ఈవెంట్స్ అన్నా ఉన్నప్పుడు ఇట్స్ వెరీ యూస్ఫుల్. అట్లే వీ హ్యావ్ అగ్రికల్చరల్ డ్రోన్ ఆల్సో. సో దీంట్లో వీ హ్యావ్ AI ఆల్సో విత్ ఇట్. దేంట్లో మీరు పెస్ట్ ఏమన్నా ఉంటే మీరు ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. వీళ్ళు మా AP డిస్ట్రిబ్యూటర్స్. ఎక్కడ పెట్టుకున్నారు మీరు? ఎక్కడ పని చేస్తున్నారు? ఓకే. వికసిత భారత్ సంకల్ప యాత్ర కూడా 11,500 డెమాన్స్ట్రేషన్ చేశాను సార్ ఆంధ్రప్రదేశ్ 104 rooms లో. How many use cases you are having? How many use cases? So we have around 15 different types of use cases, sir, and we have around 30 different types of drones. 30 type of drones, 15 different types of use cases you are having. What is the business you are able to do now? So last time our revenue was around 110 crores. Here in Andhra Pradesh? Andhra Pradesh lo almost around 20 crores antu vachindi sir. Overall 110 crores antu vachindi sir. Now we focused on spraying services. Spraying services. Rather than selling, we focused on spraying services. Direct farmer కి మీరు రీచ్ అవుట్ అవుతున్నారా? లేదు సార్, ప్రస్తుతానికి ఏమంటే మన గ్రోమర్ కంపెనీ ఉంది కదా, అంటే కోరమండల్ కంపెనీ వాళ్ళు 630 సెంటర్స్ ఉన్నాయి సార్. ఎవ్రీ సెంటర్ కి ఒక డ్రోన్ ఏర్పాటు చేసాం, 2 పైలట్స్ ఏర్పాటు చేసాం. ఆ విధంగా ఇఫ్కో కంపెనీ కూడా ముందుకు వచ్చేసింది. సో లక్కీ పార్ట్ ఏమంటే సార్, ఇప్పుడు ఫర్టిలైజర్ కూడా ఇఫ్కో వాళ్ళు ఇస్తున్నారు, లిక్విడ్ ఫర్టిలైజర్. Now we can link with manufacturers. Yes sir. And also drone application. No, not you. Fertilizers. No sir, we are already doing with them as well. That is what I am saying. We can coordinate with them. Yes sir. Spraying, we will make it a must. నువ్వు చేసావమ్మా, కానీ తక్కువ చేస్తున్నావు కదా, మొత్తం చేద్దామని. ఈ 2 కేస్ స్టడీస్ చూసుకుంటే వాట్ ఈస్ ది కాస్ట్ డిఫరెన్స్, మీరు దీంతో చేస్తే ఎంత బెనిఫిట్ వచ్చింది, మామూలుగా అయితే ఏంటి, 2 కన్విన్స్ చేయాలి. మనము స్కిల్లింగ్ కూడా చేస్తున్నాం సార్. we are offering training programs. We have tied up with international universities. 5 countries లో tie up చేస్తున్నాం. So what is the benefit is if they go and అక్కడ they'll teach with higher end drones. మీరు పని చేయండి, you be in touch with us. We will work it out. Definitely. We have already worked out 2-3 proof of concepts sir. దాంట్లో చేరండి మీరు. మారేదో చేసేది మీ పేరు శ్రీనివాస్ కుమార్, గారు శ్రీనివాస్, స్టేట్ జాబ్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పనిచేశారు. Okay, good. We will work it out. Also looking to invest sir, so I'm again inviting them to invest Yeah, in they have Andhra to come. Orvakal is the best place. You come and manufacture. Come and invest. అది చూసాం కదా. ఏంటయ్యా
Hi sir, I'm Hi. Amit from General Aeronautics. Mr. White, he is our distributor. Yeah. So we are among the top 3 agri-drone companies in India. And in fact, we are the pioneers in cloud-powered drone-based solutions for precision agriculture. So this is something about us. We have seen many of these precision agricultures right now. What do you feel is the challenge from your side? Why hasn't it clicked till now? So why is the farmer not able to call you guys and use it? So the challenge here is that on the demand provider side, so there is demand that is getting created, but unfortunately it is not reaching to the drone service provider. So what we've done, we've created a model called Casca. And you didn't try going and explaining it to people? So we've done that, and in fact, how is the response? So we're getting really good response. So imagine it to be like Ola for drone providers, right? So on one side we are getting the demand. Is the farmer happy when you show this that okay, I'm getting a better service? Yes. What is his reaction? So number one, it is on demand. So wherever within half an hour the person comes to your farm and spraying. Service is good, but how farmer is feeling when he sees a drone and this kind of activity? Is he having the confidence that something good is happening? Here you are going soil conditional testing also? Yes. You are having? We are having. So how far it is accurate? All properties you are able to do it? Soil testing? Can you show me? Soil testing for what you are diagnosing? So I can tell you about this pest control that we've done. Pest control, okay. Soil testing. So sir is specifically asking, I think you must be doing moisture, right? Yes. Soil moisture is easily doable. Sir is specifically asking if we can find out NPK, NPK. nitrogen, potassium. Will we be able to do that is what sir is asking. Yes. So this is one example wherein we identified what was the problem with the soil. So NPK we identified. All the areas that are marked in red, so they were identified. Now and all this is through an AI model. This AI model it is fed into the drone. The drone then automatically maps what are the stress points. So there's no human intervention involved, and then it will go to those places and directly spray. No, what I am asking you straight question. Soil testing I am doing traditional as on today. Zinc, what is the deficiency, potash, what is the deficiency, all these things we are doing, micronutrients and also major nutrients I am testing. Can you test all these things? Give me a report, not traditional, through drone. Simple question. There we will ask our agriculture department to come and soil testing department, discuss with them and come back with what they are doing. Sure. మీరు ఏం చేస్తారంటే all use cases, all our departments, you alert them. ట్రెడిషనల్ గా మనం చేసే పనులని వాళ్ళు టెస్ట్ చేసుకోమనండి. ఇప్పుడు వీడ్ ఉంది, ఇరిగేషన్ రమ్మని, మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ రమ్మని, అట్లా వచ్చి చూసుకుంటే మనకి ఈజీ అయిపోతుంది. అదేమ్మా ఓకే అమ్మా, థ్యాంక్ యూ. వద్దు అదేనండి, మీ డిపార్ట్మెంట్ మొత్తం రమ్మని. ఇదే కాదు, మీ వాళ్ళందరూ రమ్మనండి. సాయిల్ టెస్టింగ్ ఒకటి ఉంది, ఫెర్టిలైజర్స్, పెస్టిసైడ్ స్ప్రేయింగ్ ఉంది, డిటెక్షన్ ఉన్నాయి. మీ అగ్రికల్చర్ సంబంధించి ఏమేం చేయగలుగుతారు అన్ని ఒకసారి అయితే మీ వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ రమ్మని పిలిపించారు. అదే ఉంటుంది బాగా. Sir, yes, sir. Hi, sir. This is Hi. Dinesh. I'm CEO of Yali Aerospace Private Limited. Sir, we are a drone manufacturing company from Tanjore. Our drone can carry 7 kg of medical supplies and it can go up to 150 kilometer range. So we are also manufacturing a docking station, which you see in the picture. So our investor, Sntv sir, Sntv sir is our investor. So we launched this product last year and we wanted to support all the states, including Andhra Pradesh. So our idea is to keep this docking station at 100 kilometers at the primary healthcare center. So it can act as a first response drone. By changing the payload module to thermal cameras, it can act as a surveillance drone for disaster management and everything. Sir. Okay, good. Come. Thank Yes, you, come. sir. Thank you so much. Thank you. Who is the
ఏవేవి ఉన్నాయి? What are all the applications you are having? Sir, we have for agriculture purposes, surveillance purpose, inspection purpose, medical logistics, mapping, and the complete. If you want any integration, also we can do that. Also, we have the specification of like inspection of bridges using roads. It is a unique solution created by us. Sir, using that we can detect the grade of the concrete and You can tell grade of concrete. Yeah. Yes. How? The recent project that we have done with Sierra, right? It uses piezoelectric sensors using the NDT principles. So it's a remotely NDT testing, and it predicts the grade of the concrete. So we can have the mapping of the particular drone. We have the 3D model, and also use case wise, like for the different bridges, we can have the mapping of the particular drone. And if you want to conduct inspection on quarterly and half abilities, we can do that, and we can give you the Roads also you can do? pothole identification, crack identification, volumetric. Actually, as per all the registrations, we did multiple POCs as per Rolex. So all of this. No, what I am asking you, how many use cases you are having in different applications? One is road or buildings or canals or Medical logistics. municipal waste, everything, garbage, soil waste everything. management. Soil waste management, everything. And also tree count management, forest mapping, forest detection, forest fireball dropping. So you ask them to prepare everything, you will have an idea. Then how to use it will work it. Sure, sir. Okay, thank you. My university is on Nagarjuna University. Sir, I'm Air Vice Marshal Datta. Come from the Air Force. We have brought the 3 military drones. Just wanted to show it to you if it is. Yeah. I'll come and visit. We are from Dronacharya, the flower drops company. So, Hello, sir. Hi. Hi, namaste. Namaste. Pleasure to meet you, sir. Hi, sir. Sir, so we are manufacturing drone. Our company is called Dronacharya. So we manufacture surveillance drones. We also make customized drones for firefighting. So if you see, this is something customized we made. It has firefighting extinguishing balls that are there, which can be used for disaster management. We can also carry some payload up to 10 kgs with this particular drone for any medical deliveries. These drones are for quick surveillance, security surveillance drones that we make. These are made in-house. We also provide training. So we're authorized by DTCA to provide drone pilot trainings to educate the students. So we have 2 types of drones, sir. One is FPV, first person view, where the pilot will wear this goggles. So and he'll be able to fly the simulator. Sir. If you would like to have a so try just have a access- quick look so you will get a very So you can see, brief idea. This is what you'll see. Yes, Yeah. this is what you'll see, and you'll be able to see it inside here as well. And this is the Okay. Yes, as you move, you can see the. Correct. So these are the drones that actually fly, and these can fly at. We've tested at 200 kilometers an hour. So it can fly at an average cruise speed of 120 kilometers an hour. Are you using it anywhere? Yes. So these Any now- state doing anything with you? So now we are working very closely with the Maharashtra state. What are you doing? Basically for police, we have these room intervention drones that we make. Room intervention. So it can fly inside the rooms. It can see if there is any person hiding behind a table, or any to identify any person is there. So during day and during night time, it can be equipped with day and night cameras. Mainly for security surveillance purposes. Even any other sabotagation like that, security angle, can it detect? Yes, sir. So when we talk about security, if you want to track people, if you want to One is people and instruments also, like electronics. Oh, to detect electronics, not yet, sir. But that is something that if there is a requirement, we can. Yeah, will work it. Thank you. Okay. Agriculture University is first food supply చేసిన drone అంటే first start చేసాం. Agriculture University, sir. We have developed standard operating procedures for pesticide applications and fungicide applications for 10 major crops, sir. Paddy, sorghum, maize, sugarcane and cotton, chili, groundnut, black gram, red gram and Bengal gram, sir. 90 లక్షల ఎకరాలు ఇవే 90 లక్షల ఎకరాల దాకా ఉన్నాయి సార్ వరితో సహా మన రాష్ట్రంలో 90 లక్షల ఎకరాలు ఇవే సార్ అవును. వీటికి స్టాండర్డైజ్ చేసాం సార్ ఎట్లా స్టాండర్డైజ్ చేశారు మీరు? by conducting experimentation sir we have standardized how much is the deposition, what is the efficacy, what is the efficiency and మనకి ఎంత పెస్టిసైడ్ తగ్గించవచ్చు అన్నిటిని స్టడీ చేసాం సార్ and kindly look at this one sir, the difference between the earlier method sir, this is how much pesticide we are losing to the atmosphere sir while we are spraying to the existing method sir. And whereas drone sir, it is neatly spraying sir with very less amount of drip sir.
this itself showing its efficiency, leading to efficacy, sir. What is the saving you are able to establish? 25% we have proven, and we have given the recommendation also, sir, in this. And this is a SOP for each and every crop we have developed, sir. Yes, sir. Fine. Sorry. Pesticides, how much we can reduce? 25%. Pesticides, yes. Pesticides consumption. Yes, sir. 25%. Yes, sir. For every acre, suppose if 1,000 fertilizer efficiency, how much you can fertilizer increase? efficiency also 25%, sir. Still the study is going on. దాని మీద స్టడీ చేయలేదు సార్. ఇది ముందు స్టాండర్డ్ చేసేది సార్. ఎందుకంటే ముందు పెస్టిసైడ్ యూజ్ మీద ఎక్కువ డ్రోన్స్ రైతులకు వెళ్తున్నాయి సార్. ఇది 3 years, వాల్యుయేషన్ రైతుల దగ్గర కూడా చేసాం సార్. ఎక్స్పెరిమెంట్ స్టేషన్ లో చేసి రైతుల దగ్గర కండక్ట్ చేసాం. How many acres you conducted? This study, sir, each experiment we have conducted in 50 acres. రైతుల దగ్గరికి వెళ్ళి చేసాం. ప్రతి క్రాప్ 50 acres లో. What is the yield increase? Sir, yield increase is found to be almost 11 to 12%, sir. But we are not attributing to the drone technology, sir. But it is attributed to timely application of the pesticides, because we are attending to timely application. No, what I'm saying, if you can do everything, right time sowing, weeding, everything, then you can apply in right time detection of pesticides and right time application of fertilizer, everything if you can do. Then we have to get it international standards, no? That's where I want to do experiment. ఒకటి రైస్ లో సార్, రైస్ లో ఇక్కడ నేను చూపిస్తాను సార్. మనం డైరెక్ట్ సీడింగ్ చేస్తాం సార్. దాదాపు 10 లక్షల ఎకరాలు మన రాష్ట్రంలో డైరెక్ట్ సీడింగ్ సార్. దీని డ్రోన్ ద్వారా డైరెక్ట్ సీడింగ్ చేసి సార్. డ్రోన్ ద్వారా వీడిసైడ్ స్ప్రే చేసి సార్. నాకు అర్థం, నేనేమంటున్నానంటే మీరు నోడల్ ఏజెన్సీగా ఉండి ప్రైవేట్ పీపుల్ కూడా కాంపిటీషన్ పెట్టి స్టాండర్డైజేషన్ చేసి మల్టిప్లైర్ ఎఫెక్ట్ లో యూ హావ్ టు గెట్ రిజల్ట్స్. సార్ 2018లో మన ఆర్కే ఫండ్స్ తో స్టార్ట్ చేశారు. ఇప్పటికి 800 మంది ట్రైనింగ్ మనమే ఇచ్చాం. 8,000 ఎకరాలు వేసారు. ఎక్కడమ్మా? ఇక్కడే ట్రైనింగ్ మా దగ్గర 1000 ఎకరాలు చేస్తాను ఇప్పుడు. ఎక్కడ? ఏ ఏరియా? కోవాడ. ఎంత రైతులు ఎట్లా ఫీల్ అవుతున్నారు? ఎంతమంది రైతులు వీళ్ళంతా? నువ్వు చేసేది 1000 ఎకరాలు కదా, ఎంతమంది రైతులు ఉంటారు? 200 ఉంటారు. వాళ్ళు ఎట్లా ఫీల్ అవుతున్నారు? దీనివల్ల తగ్గింది ఖర్చు అనుకుంటున్నారా ఏంటి? ఖర్చు తగ్గడం కన్నా ముందు పని తగ్గుతుంది అనుకుంటున్నారు సార్. సార్ సార్ ఈ పాప చెప్పలేకపోతుంది సార్. ఈ రోజు వాతావరణం బాగుంది అనుకోండి సార్. వాతావరణం బాగుంది అనుకోండి సార్. ఒక రైతు మ్యాక్సిమం 2 ఎకరాలు కొట్టుకుంటాడు సార్. ఈ డ్రోన్ ఒక రోజు 30 ఎకరాలు పెట్టేస్తాం సార్. ఆ వాతావరణంతో ఆ పెస్ట్ ఏంటంటే పెరగకుండా కంట్రోల్ చేయగలుగుతాం సార్. దానివల్ల ఏంటంటే మనకి ఈల్డ్ పెరుగుతుంది, టైమ్లీ అప్లికేషన్ సార్. లేబర్ యొక్క సమస్య మీరు ఎట్లా చేస్తున్నారో ఇప్పుడు పనిచేయండి. మీరు ఒక టీముని పెట్టి, ఇక్కడే కాదు మీ దగ్గరికి కాదు, ఇక్కడ అప్లికేషన్స్ ఏమున్నాయి అన్ని చూసి హౌ టు స్కేల్ ఇట్ అప్. అప్ స్కేలింగ్ ప్రాసెస్ సార్. సార్ ఒక్కసారి అది ఫర్టిలైజర్ సార్. ఒక్క నిమిషం. fertilizer application, seed application. This is the drone, sir, which can be used for dispensing fertilizer, granular fertilizer. సాఫ్ట్వేర్ పెట్టి దాంట్లో వేస్తారు. ఇప్పుడు కొట్టలేరు కదా, ఊరికని వేస్ట్ చేస్తారు. సార్ ఏం పర్లేదు, కొంచెం వేయండి సార్. తర్వాత వాడతాం సార్. ఇది డిఏపి సార్. లైఫ్ వైజ్ సార్ మనము సార్ మినుము వరి తర్వాత మినుము వేస్తాం సార్. అది 10 కిలోలు 12-15 కిలోలు మినుము వేస్తే చాలు సార్. లోన్ తర్వాత 2-3 కిలోలు తగ్గుతాయి సార్. యూనిఫామ్ గా వరి మీద నుంచి కింద పడతాయి సార్. కిందకెళ్ళి సీడ్ జర్మినేట్ అవుతుంది సార్. దాన్ని మనం ప్యాడీ పల్స్ రిలే క్రాప్ అంటాం సార్. మనకు కృష్ణా డెల్టా ఇదే సార్. ఇది అప్లికబిలిటీ 10-15 లక్షల ఎకరాలు ఉంటుంది సార్ ఈ డ్రోన్ ద్వారా. వర్కౌట్ చేయండి. ఫస్ట్ మనం ఫుడ్ సప్లై చేసిన డ్రోన్ నేషనల్ లెవెల్లో ఫస్ట్ డిజిఎస్ సర్టిఫికేట్ ఉన్నది మనదే సార్. స్టేట్ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ. నువ్వు అగ్రికల్చర్ ఈ డ్రోన్ కే మాట్లాడదమ్మా. ఓవరాల్ గా రైతులకి ఎట్లా బెనిఫిట్ వస్తుందని ఇంపార్టెంట్. Afterwards, while going, సో ఇది మనకి మేడ్ ఇన్ ఇండియా డ్రోన్ సార్. మనకి ఇండియాలో తయారు చేసిన డ్రోన్ సార్. ఇది కాంపోనెంట్లు కూడా మన ఆంధ్రాలో వేరే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హైదరాబాద్ లో చేస్తాం. మోటార్స్ కూడా మనకి ఇక్కడ తయారు చేస్తాం సార్. వెక్టర్ అని చెప్పేసి మన ఆంధ్ర చైనా డ్రోన్ 2 ఎకరాలు కొడితే మనకి 10 ఎకరాలు కొడతాం సార్. సింగిల్ చార్జ్. అడ్వాన్స్ ఆల్రెడీ 5 times ఎఫిషియన్సీతో చేసాం సార్. మన ఇది మోటార్లు కానీ బాడీ కూడా మెటల్ బాడీ వస్తుంది. హైదరాబాద్ ఎక్కడ తయారు చేస్తున్నారు?
హైదరాబాద్ లో మన బాలనగర్ ఉంది కదా సార్, ప్రశాంత్ నగర్, అక్కడ తయారు చేస్తారు. ఓన్ సెంటర్ ఓన్ సెంటర్ మనకి అక్కడ వాళ్ళు కూడా స్టాల్ పెట్టారు సార్. మోటార్స్ చైనా మోటార్స్ కంట మనకి 10 గ్రాముల పైన వెయిట్ కూడా తగ్గుతుంది సార్. మనకి చైనాతో పోటీగా వెళ్తున్నాం సార్. ఇంకా they run a dedicated magazine to educate people on drones. And I am very happy. Last 5 years నుంచి రన్ చేస్తున్నాం సార్. Now it will have a quantum. స్కూల్స్ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దాం ఈ డ్రోన్ స్కిల్స్ గురించి అనేది ప్లాన్ చేస్తాం. And we will take it up. We work with definitely. And where? Sir, we are from NeoSky. మా దగ్గర సర్వే, ఇన్స్పెక్షన్, మ్యాపింగ్, సర్వేలెన్స్, లాజిస్టిక్స్ డ్రోన్స్. సర్వేలెన్స్ లో 2-3 కేటగిరీస్ ఉన్నాయి సార్. మైక్రో కేటగిరీ ఒకటి ఉంది, తర్వాత స్మాల్ కేటగిరీ ఉంది. సర్వేలెన్స్ లో అటానమస్ సొల్యూషన్స్ చాలా చేస్తాము, ఏఎంఎల్ సొల్యూషన్స్ చాలా చేస్తాము, లైక్ క్రౌడ్ మానిటరింగ్, ర్యాలీ అప్పుడు క్రౌడ్ ఎంతమంది ఉన్నారు. ఇన్ఫాక్ట్ వీ డిడ్ అ పిఓసి లాస్ట్ వీక్ ఇన్ విజయవాడ. వెహికల్ డిటెక్షన్, ఎట్లాంటి వెహికల్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కారా, బైకా ఏంటనేది. దెన్ నంబర్ ప్లేట్ రికగ్నిషన్, ఇది నంబర్ ప్లేట్ రికగ్నిషన్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్. సో అది చేస్తాము. సో దోస్ ఆర్ ఆల్ పాసిబుల్ విత్ దిస్. And there is a small micro drone specifically coastal kosam, endukante coastal security lo the boat size is going to be very small. So hand launch and recovery lo we have made a micro drone, nimble ani akkamani. This is that drone. So that's what it is. And cargo drone, this we were fortunate to support during this floods. So we came here with this drone for the relief operations as well. Okay, but good. Thank you. We are making drone cameras and payload visuals. Our USP is completely made in India, sir. Actually, drone lo mottam import cheskuntaru sir China nunchi, but what we are doing is we are manufacturing in India itself. This is like mana computer ki motherboard ela untundo, drone ki flight controller sir. Idi mee chethula meedaga inaugurate cheddam sir, flight controller. So remote controller. Yes, flight controller for the that's what I'm saying, remote system. Like motherboard ki mana computer untundi. Yeah. Mostly like Chinese components. మా డ్రోన్స్ లో ఇప్పుడు ఏంటంటే మొత్తం చైనీస్ కాంపోనెంట్స్ అన్ని తీసేసి మేక్ ఇన్ ఇండియా కింద మనం హైదరాబాద్ లోనే మొత్తం తయారు చేస్తాం. ఇప్పుడు ఇది కొంచెం మోర్ ప్రామినెంట్ అయిపోతుంది సార్, ఎందుకంటే మొన్న పేజర్ అటాక్ అయిన తర్వాత మనం కూడా నాకు తెలిసి దీనికి మూవ్ అయిపోతాం. వి వాంట్ దిస్ సిస్టమ్ ఆల్సో టు బి డెవలప్డ్ ఇన్ ఇండియా, అదర్వైజ్ దిస్ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ చైనా. ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్. ఇంకొకటి నెక్స్ట్ జిపిఎస్ నావిక్ సార్ మనం తయారు చేస్తాం సార్. ఇది కూడా మామూలుగా చైనా నుంచి ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాం, లేకుండా ఇప్పుడు ఇండియన్ శాటిలైట్స్ తోటి మొత్తం మనమే తయారు చేస్తున్నాం సార్. రిలీజ్ చేస్తే ఇది ఎనీ డ్రోన్ కంపెనీ కెన్ బై ఇట్ ఫ్రమ్ దెమ్ అండ్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ దేర్ డ్రోన్స్. So one more thing is actually our chips are software belongs to us, so they cannot take any information from us. That is the danger from the beginning we are working. Even more than that, this is the most important thing that no one is doing in India. No one is doing, sir. This is like a gyro stabilized gimbal, sir. Just hold it, sir. This is very lightweight camera, sir. 750 grams. By using this camera, we can see any person within 20 kilometers in the daylight. In the night time, up to 6 kilometers, sir. 20 kilometers plain area. Yeah. Visual line of sight, sir. Visual line of sight. Yes, 20 sir. kilometers. Yeah. We are going to keep this like a drone. Otherwise, use a tactical tower, sir, which we can erect up to 40 feet. ఏదైనా ఒక పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర పెడితే మొత్తం ఒక 20 కిలోమీటర్స్ లో మనకు డే టైమ్ లో సర్వేలెన్స్ మొత్తం వస్తుంది. మా కేపబిలిటీ ఇంకోటి ఏంటంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంక్లూడెడ్ సార్ ఈ కెమెరాస్. సో దీంతో ఏదైనా సస్పిషియస్ పర్సన్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు రైట్ సైడ్ అయినా కూడా అది కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేసేసి ఇస్తాం అన్నమాట సార్. మేము ఆల్రెడీ హకీంపేట ఎయిర్ఫోర్స్ స్టేషన్కి వర్క్ చేస్తున్నాం సార్. ఫ్లైట్స్ ట్రాకింగ్ కానీ దానిలోకి వచ్చే F-40 ఫారెన్ ఆబ్జెక్ట్ డెబ్రిస్ కింద పడితే 2 mm కూడా మేము ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాం అన్నమాట. సో ఆ కేపబిలిటీ మాకు ఉంది సార్. One more thing is the drone acquisition. What you call entire, if you see the cost of the drone, 30% is only the what you call camera payload. Remaining 70% is software and other. So software of the each and every flight control systems, that is also. రీసెంట్ గా ఇది లాంచ్ చేసాం సార్ మేము, టిఐ సైట్ అనమాట సార్. ఇది AK-47 వాటి గన్స్ మీద పెట్టి ఆ పర్సన్స్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తారు అనమాట సార్. సో దీన్ని ఆల్మోస్ట్ సేమ్ కేపబిలిటీ ఉంటుంది. మార్నింగ్ టైం 5 కిలోమీటర్ ఉంటుంది. ఇది ఒకసారి ఆన్ చేయరా. కష్టం
దగ్గర కదా. లాంగ్ డిస్టెన్స్ ఈ లెన్స్ కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటే సరిపోతుంది. ఓకే. ఇదొకటి మేము పెట్రోల్ హక్కింపేట ఎయిర్ ఫోర్స్ స్టేషన్ లో మేము ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ట్రాకింగ్ అవన్నీ చేసాం సార్. ఇండియన్ డిఫెన్స్ తోటి మెయిన్ గా మా కస్టమర్ వాళ్ళు అనమాట, వాళ్ళు. సో వీ వాంట్ టు కమ్ టు అమరావతి ఆల్సో సార్. అమరావతి ఆర్ మీకు ఇంకా బెటర్ కర్నూలు అని ఇందాక చెప్పినట్లు. సో Oracle. Oracle. There is an airport. You can do experiments. There is a land. You can make it Oracle as headquarter. And Chennai, Hyderabad, Amravati, everything will integrate. Sir, if you don't mind one picture, sir. Please. మీరు ఎక్కడ నేటివ్ ప్లేస్ ఎక్కడ? సార్ నా నెల్లూరు దగ్గర కావాలి సార్. మీరు మళ్ళీ చూస్తే మేము చాలా హైదరాబాద్ లో ఎక్కడ ఉండే కదా. అవును సార్, మీరే మా ఇన్స్పిరేషన్ సార్. Okay. Thank you so much, sir. Sarvala constituency. Sir, along with this drone manufacturing, we have the sister concern company, Geospatial and LiDAR sensors. We are using it and we are making the maps and all for the flood mapping and whatever the mapping required. So we have aerial LiDAR undi, LiDAR mobile mapping undi, and other services we also have it. So drone upayoginchi me LiDAR toti and other images. About destination detection, sir. They will be using LiDAR. They will be able to tell volumetric analysis and yes, even mines. No, why can't you do it and then give some projects? Yes, sir. For everybody. Sir, Dinesh to already been touch. Yeah, it's okay, man. Use cases and ఇచ్చేసి ఒక ఇది ఇవ్వండి. Sample iste then we will do it and ఒక 5-10 కిలో 20 కిలోమీటర్ 30 కిలోమీటర్ ఇచ్చాను. దే విల్ కమ్ బ్యాక్. దెన్ విల్ టెస్ట్ ఇట్. ఫిజికల్ ఇచ్చేసి కరెక్ట్ చేసేది. ఆర్ మేక్ పెట్టండి. అమరావతి మ్యాపింగ్ చేశారు 46 ఏంటమ్మా? Sir, these are the projects which we done for మనం ఐపీటిట్కోలో ఫ్రమ్ 20 years నుంచి క్లౌడ్ టెక్నాలజీస్ ఉంది సార్. 2016 నుంచి డ్రోన్ సర్వీసెస్ అనేవి మేము స్టార్ట్ చేసాము. మన ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ కూడా అమరావతి సార్, ADCL. ఇవన్నీ ప్రాజెక్ట్స్ మేమే చేసాము డ్రోన్ సర్వీసెస్ త్రూగా. అండ్ ఇప్పుడు మీరు ప్రైమరీగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ మీద ఏదైతే యూజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో ఈ డ్రోన్ త్రూగా మేము ల్యాండ్ కవర్ అనేది చేసేసి ఏ ఈల్డ్ వస్తుంది, ల్యాండ్ యూజ్ ఎంత ఏరియా మనం ఏ క్రాప్ ని ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నాము అనేది చూపించేసి అకార్డింగ్ టు ద నీడ్ బట్టి మనము అక్కడ ప్రొడక్షన్ అనేది చేసుకోవచ్చు. ఈల్డ్ ఇంకా మేము అప్లికేషన్ కూడా డెవలప్ చేస్తాం. ఇంకా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ లో కూడా యూజ్ అయ్యేలాగా మా రైల్ డెవలప్మెంట్ డ్రాయింగ్స్ అనేవి ఉన్నాయి సార్. రైల్ డ్రాయింగ్స్ అంటే కాంటూర్స్ దీని త్రూ డ్రోన్ సర్వీస్ త్రూగా కాంటూర్స్ వస్తాయి, డిఎం అంటే ఎలా స్లోప్ ఎక్కడ ఉంది, దాని త్రూగా ఎలా మనం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది డెవలప్మెంట్ చేయాలి అనేది కూడా చేస్తాము. ఇంకా మనం మీ దగ్గర ఏదైతే ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయో ఆ గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని ఇలాగా ప్రోగ్రెసింగ్ అన్నమాట. You can monitor. Yeah, monitor. Even buildings? Yeah, even buildings also. బిల్డింగ్స్ కోసం కన్స్ట్రక్షన్ మానిటరింగ్ కూడా అవుతుంది సార్. ఎంత వరకు బిల్డింగ్ అనేది కన్స్ట్రక్షన్ అయ్యింది అనేసి లైడర్ మోడల్ తో చూసుకోవచ్చు. కన్స్ట్రక్షన్ మానిటరింగ్ అనేది డే బై డే అంటే ఆఫ్టర్ టైం ల్యాబ్స్ లో డ్రోన్ సర్వే అనేది చేసేసి టైం ల్యాబ్స్ బట్టి ఎంత మానిటర్ అవుతుంది, ఎన్ని అయ్యాయి. ఇదేమొచ్చి డీవియేషన్ మోడల్ సార్. ఇప్పుడు అప్లికేషన్ అనేది మేము డెవలప్ చేస్తాం. డీవియేషన్ అంటే ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తుంది, డీవియేషన్స్ కూడా ఉంటాయి కదా సార్. మనం ఇంకా దాని త్రూగా ఫస్ట్ మేమే సర్వే చేస్తాం. పాయింట్ క్లౌడ్ తీసుకొని ఆ ఐఎఫ్సి బిమ్ మోడల్ ఏదైతే లైడర్ త్రూగా మనకి పాయింట్ క్లౌడ్ వస్తుంది కదా సార్, ఆ ఐఎఫ్సి మోడల్ ని కూడా దాంట్లో అప్లోడ్ చేసి డీవియేషన్ చెప్తాను మన వాళ్ళకి. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ మనం డ్రోన్స్ ని చాలా ప్రమోట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అలానే మనం లిడార్ టెక్నాలజీని కూడా ప్రమోట్ చేస్తాం. నాట్ ఓన్లీ వన్ అమ్మా, నేను చెప్పినక్కడ మీరు ఫాలో కావాలి. నాట్ ఓన్లీ వన్, even including IoTs, including wearables for health. IoTs for every purpose. IoTs, even apps. There are some knowledge. Apps also downloading. Phone, CCTV camera, drone, which is more cost effective to capture. And analytics through cloud. Real-time solutions. And present మనం GPS టెక్నాలజీ మీద మొత్తం బేస్ చేసేస్తున్నాం. అలా కాకుండా మన ఇండియా బేస్డ్ నావిక్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తే అది యాక్యురసీ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో మన ఇండియా బేస్డ్ దాన్ని మనం ప్రమోట్ చేసినట్టు కూడా అవుతుంది. ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు మాక్సిమం డ్రోన్స్ మనం చూస్తే అది GPS టెక్నాలజీ మీద బేస్ అయ్యే ఉంటుంది. సో అలా కాకుండా మనం నావిక్ అనేది యూజ్ చేయాలి. Promote whatever is good. No, which is the best to evolve, more accuracy, more sustainable. Yes. That is what we are. About 1 hour 45 minutes late, sir. ఇది కాంపోనెంట్స్ అండి. ఇది తెలుగు వాళ్ళు అండి అందరూ తయారు చేస్తున్నారు.
చైనా వాడి కంట ఇంకా ప్రెషియస్ గా తయారు చేస్తున్నారు సార్. మీరు ఎక్కడ తయారు చేస్తున్నారు ఇవి? హైదరాబాద్ లో చేస్తున్నాం. హైదరాబాద్ చేస్తున్నారా? మొత్తం డిజైన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంతా ఏమైనా స్కేలింగ్ చేశారా లేకుంటే ఓన్లీ ఒక లెవెల్ అన్నా? స్కేల్ అప్ కి రెడీగా ఉన్నాం. ఆల్రెడీ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అయింది. ఇప్పుడు మీరు అక్కడ ప్లేస్ ఉంటే ఓకే కానీ లేకపోతే అదర్వైజ్ ఓవర్కాల్ యూ కెన్ కమ్. ఓవర్కాల్ యూ కెన్ స్టార్ట్. They want to come sir immediately. Immediately we'll give you. We are having 300 acres ఇప్పుడు అనౌన్స్ చేశాను. Manufacturing, testing, everything. Ecosystem I want to create. Spare parts, everything. We are creating the foundation for the tech, sir. We'll work it out. Yeah, Thank you. Thank you. Thank you, sir. Avinash, CTO and founder of KAMOVIE Aero. So we are into heavy lift logistic drones. So recently, sir, we broke the record flying 30 kg at 19,000 feet. We are, sir, now supplying our. So this is a real case use case video where we are supplying the juice can and the vegetables to the Indian Army. So you can see 2 troops are there. Yeah. And drone is autonomously flying and it is flying in beyond visual line of sight. It has covered almost 2 hills and it has flown, and we have successfully shown the technology that we have developed called self-flying technology. And definitely, sir, we Autonomous operation. autonomous operation. So And one thing I want to like insist is that this is like ready for like deployment right now, especially in like disaster management like services. Post disaster. We'll work it out. We'll Sir, work. we also carrying like 2 products are readily available. One is 20 kg payload capacity. Another is have SDRF, state disaster. Yes, relief. exactly. And this is మీరు a ఒకసారి 50 kg SDRF కూడా చూడమని చెప్పండి. We want to do like a POC. Yeah. We won the hackathon, so we are one of the winners. I will be very happy. All right, thank you, sir. Thank you for coming to our booth. Good, congrats. Namaskar, brother. Brother. We are using drones for capturing the metering at remote areas and on hilly areas. Yeah. And this can be used for large grand scale for agricultural sector and large things. So we are using meters with RF modules, and this is the one which is going to be installed to the drone, and this will go to the field and get this data. Okay, but good. And urban modeling also we are using data. The flood simulation and infrastructure impact, how much it can be generated. Yeah. ఏంటా ఏం చేస్తున్నారు మీరు? We are the students of IIT Hyderabad, sir. So we are making a drone part, sir. This is Parts you are manufacturing. Yes, electronic speed controller, customized parts. Good, congrats. Make in India, sir. Make in India. Yeah, we are proud of you. Bro. Thank you. Thank you so much. Come on. సార్ బయట ఒక 4 యూస్ కేసెస్ చెప్తా ఉన్నది సార్. హెల్త్ కేర్ డెలివరీ కానీ ప్రెసిషన్ అగ్రికల్చర్ కానీ ఆబ్జెక్ట్ డెమాన్స్ట్రేషన్ సార్ రవి ప్రసాద్ అండి బెల్. ఓకే బ్రదర్. స్టాల్ పెట్టాను సార్ ఇక్కడ. మీరు పెట్టారా? సార్ ఈ పక్కన ఉన్నాయి సార్. టైం తక్కువ ఉందమ్మా ఇంకా. అమలూరు ఆర్కిటెక్ట్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి సార్. తెలుసు. బాగున్నారా? కూడా సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. మళ్ళా ఈవినింగ్ కలుస్తాను నేను. ఈవినింగ్ కలుస్తాను. బాగున్నావు కదా? బాగున్నాను సార్. ఇప్పుడు కూడా చిన్న అప్లికేషన్ కంకార్ ఇప్పుడు మన ముందు వచ్చాం కదా, 10 ఎకరాల్లో 15,000 మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్. అవును. ఇప్పుడు ఆ చైర్మన్ నా క్లాస్మేట్ రిటైర్ అయిపోయారు. ఒకసారి మన రైల్వే మినిస్టర్ మాట చెప్తే ఆయన కృషి చేస్తారు. ఆ కంకార్ది మచిలీపట్నం పోర్ట్ లో 620 ఎకరాలు అప్పుడు తీసుకున్నారు. కలవండి, దాని డీటెయిల్స్ అది ఇవ్వండి. మాట్లాడండి. ఒకసారి చెప్పండి, నేను చెప్పండి. మచిలీపట్నంలో ఇంకొక సాఫ్ట్వేర్ తీసుకొచ్చాను సార్. లోకేష్ బాబు తెచ్చాను, బెల్లాడు తీసుకొని పెట్టాను. వైజాగ్ సాఫ్ట్వేర్ సెంటర్ పెడుతున్నారు సార్. మీరు ఇంకోటి సార్ షెంజన్ పార్క్ వాన్పిక్లో పెట్టింది సార్. అది అమరావతి తర్వాత 22,000 ఎకరాల్లో షెంజన్ మార్క్ 2,000 స్క్వేర్ కిలోమీటర్లు ఉంది. షెంజన్ చెన్నైలో, అదే చైనాలో. అది మనకు రావాలి సార్. కలుస్తాను. Basically, we are Pooja Aerospace. We are building the long-range vertical takeoff landing aircraft for carrying passengers, where we can go from Hyderabad to Vijayawada in less than 45 minutes from point A to point B. No airports required, no runways required. నేను చెప్దాం అనుకున్నా, మిస్ అయ్యా. విజయవాడ మన బెంగళూరు ఎయిర్పోర్ట్ లో కూడా దే ఆర్ ఆల్రెడీ మూవింగ్ లిటిల్ బిట్ సర్లా అని 4 people కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేది. ఎయిర్పోర్ట్ ఇస్ గెటింగ్ ఇన్ వేర్ దే కెన్ టేక్
in 20 minutes to the city. What takes 2 hours? Yeah. మీరు అన్నదే బెస్ట్ యూస్ కేస్ సార్. మీ ఆఫీస్ కి ఇంటికి రావడానికి అన్నీ అయిపోతుంది, పని వచ్చేస్తుంది. దానిలో సార్ the real thing is operating economics and affordability. ఇది ఏంటి? And long range and heavy payload required. అది మేము hydrogen electric propulsion so we are able to do. By when can you have a prototype? This is the prototype which we flew, sir. So this one. The video there. Home point updated. Oh, this is the one. This is the one. I think I made a return video. I'll probably come there and see. So this is the first product, fully autonomous cargo aircraft, 100 kg payload and 300 kilometers range. Eventually, all technologies into build chesi, hydrogen electric propulsion, or motors, propellers, everything. Anta in-house chestunam. And finally, we want to move to this larger aircraft which can carry passengers over long ranges. Where you are doing this? Hyderabad. No, you do. No. Adi chinna. You do one thing. Orvakal will give you sufficient land. Hyderabad kuda hub untundi. Meer vachipodam. Yeah. You can work it out. Yeah, we'll be very happy. You can Very raise happy. your presence. Yeah. That will be. This will be very revolutionary technology. Within Yeah. cities, how to move around. Sir. Even house to house. House to house. So just give us We wanted to just give a moment of the first flight. Please come. Now, passengers also. Yes, advanced air mobility, sir. Yeah. So USA also there are 4 or 5 under development. Europe also there are 1 or 2 under development. These people are there. IIT Chennai is also doing. Yeah. It will carry this type 4 or 5 advanced air mobility. So this is the first flight we did, sir. Largest aircraft ever in India. So we did test flight on 20th August. So this is small presence. So we wanted to. Archimedes, sir. Indigo has placed order for 200. 200. Archer brand, another one. So is that UAE based? UAE also, USA also. It's a USA company. And great thing is the kind of capital we used to get to this stage is 1/10 of capital what global companies are doing. Now, what We is did this in less than 1 year. what is the cost you have? So this one we have our current estimate is about 3 crores is the cost. 3 crores. And ఇది కూడా global గా compare చేస్తే ఇది at least 1/4 of any global competitor. So in this kind of capacity, in this kind Ultimately, what is the cost it will be? ఎంత వరకు reduce we target is bringing it down to less than 2 crores. If you go large scale, Even with larger scale, so target is less than 2 crores. 1.5 is the real internal. We want to bring it. you have to make it 1 to 1.5. Then it will be more viable. Aim for it. early 26 this will be reality. Yeah. All these things are going to come. Please come. Please come. Come. From IIT Tirupati. Yeah? IIT Tirupati. Yes, Good. Sir, I'm with the marketing technology. We all of us. Hey. We are technology innovation from IIT Tirupati. Okay, good. We are very happy. Come. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, ma. Lot of work for you. Thank you, sir. Sure, sir. We'll do it. We'll do to it. Yeah. IIT, lot of work for you. With Okay, ma. Thank you, ma. Thank you, sir. You are from which place? IIT Tirupati. Sir, I'm from Rajmundry. Rajmundry. Okay, good. Thank you, sir. Meerumma? Tirupati, sir. Tirupati. Yes, sir. Okay, ma. Good. Sir, my name is Nandini, sir. Nandini. Nandini. Okay, ma. Good. ఏ ఇయర్ అమ్మా ఇప్పుడు ఏ ఇయర్ అమ్మా లాస్ట్ 3 స్టాల్స్ రీచ్ చేయలేదు. లాస్ట్ 3 స్టాల్స్ అన్ని చూసారు, 3 స్టాల్స్ చూడలేదు. ఇప్పుడు కాదు ఆల్ మీడియా ఇంకా ఉన్నాయా? అన్ని డెమాన్స్ట్రేషన్లు అయిపోయింది. ఎక్కడ నెక్స్ట్ ఎక్కడ మా నెక్స్ట్ ఎక్కడ చూడండి. ఇదా So that's what I'm looking for.
Sorry, demonstration అయిపోతే It goes to some point and then drops. వదిలేసి మళ్ళీ వస్తుంది సార్. సో అది సార్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ లో సార్ ఇప్పుడు మనం ఇచ్చినటువంటి కోఆర్డినేట్స్ ని బేస్ చేసుకుని ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ లో ఇట్ కెన్ డ్రాప్ ద ఫుడ్ సార్. ఇప్పుడు మనం చూసాం సార్. మొత్తం తెలుగు వాళ్ళు దీంట్లో పికప్ అవుతారు. మనం ఇంట్రెస్ట్ జనరేట్ అవుతుంది బాగా ఇంట్రెస్ట్ అందులో యంగ్స్టర్స్ లో కూడా బాగా. So this one is the spraying demo. సార్ మీరు ప్రెసిషన్ అగ్రికల్చర్ చెప్పారు సార్. ఈ రోజు ఏం చేసామంటే దానికి జియో కోఆర్డినేట్స్ ఫీడ్ చేసి ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ కి వెళ్ళి ఎలా స్ప్రే చేయాలనేది చూపించాం. రెగ్యులర్ ఇదే కదా పెస్టిసైడ్. Water for the demo. Pesticides. Distillery water. Even sometimes Spot spraying. water also we can spray. Sir, summers లో వాటర్ స్ప్రే చేశారు. That area we can make it more. Specific zones చెప్పాం సార్. రెండమ్మా నెక్స్ట్ What is this? This one is for live feed and live tracking. So this one is the one that is generally used for surveillance or protecting the spot. రియల్ గా వర్షం వచ్చింది. వర్షం వచ్చింది. సార్ ఇది లైవ్ ట్రాకింగ్ సార్. ఇది ఏంటంటే సార్ ఒక మనం ఫేస్ ఒకరికి మనం దాంట్లో ఫీడ్ చేసామంటే ఆ పర్సన్ ఎట్లా మూవ్ అవుతున్నాడు అని చెప్పి డ్రోన్ ఆటోమేటిక్ గా అట్లా మూవ్ అవుతుంది సార్. మీడియా చేశారు సార్. మీడియా చేద్దాం. ఇట్రమ్మనండి. మీడియా వరకు నేషనల్ Sir, in English, sir. తీసుకోండి. సౌండ్ వస్తా ఉంది కదా మీకు? Simultaneous message. సంస్థ ఈ పరిసర ప్రాంతాల్లో పిడుగులు పడే అవకాశం ఉంది. ఈ సౌండ్ లో మనం మాట్లాడిన వస్తుంది. ఓకే, అందరికీ నమస్కారాలు. ఈరోజు
నాలెడ్జ్ ఎకానమీకి ముఖ్యమైనటువంటి డ్రోన్ సమ్మిట్కి శ్రీకారం చుట్టాం. రాబోయే రోజుల్లో అనేకమైనటువంటి రెవల్యూషనరీ చేంజెస్ రాబోతున్నాయి. మనమందరం కూడా ఒక ఇన్స్పైరింగ్ టైమ్స్ లో ఉన్నాము. 25 ఏళ్లకు మునుపు నేను ఐటీని ప్రమోట్ చేసినప్పుడు చాలా మందికి అర్థం కాలేదు. ఎవరైతే ఉపయోగించుకున్నారో వాళ్ళంతా కూడా ఈరోజు ఉన్నతమైన స్థానానికి రీచ్ అయ్యే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఆర్థికంగా కానీ క్యారియర్ పరంగా కానీ అన్ని విధాలా. ఇప్పుడు ఐటీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వరకు వెళ్ళింది. అదే సమయంలో భవిష్యత్తులో డేటా అనేది చాలా ముఖ్యం. డేటా గానుంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉపయోగిస్తే చాలా వరకు అది ఒక పెద్ద సంపదగా తయారవుతుంది. ఒక మెడికల్ రికార్డ్స్ కానీ అగ్రికల్చర్ కానీ ఏదైనా సరే డేటా చాలా ముఖ్యం. డేటా అనేది భవిష్యత్తుకు అభివృద్ధికి ఒక ఇంధనం మారిగా తయారయ్యే పరిస్థితి వస్తుంది. అదే సమయంలో ఊబరైజేషన్ ద్వారా ఇప్పుడు చాట్ జీపీటీ వచ్చింది, ఇలాంటి చాలా వస్తాయి. ఇవన్నీ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడున్నా తీసుకొని మనకు సొల్యూషన్ కింద ఎక్యురసీ 80-90% వెళ్తా ఉంది. భవిష్యత్తులో ఇంకా పెరుగుతుంది. అదే సమయంలో డ్రోన్ అనేది మనం ప్రోగ్రామ్ చేస్తే ఎక్కడికైనా పెళ్లి ఏ పని కావాలన్నా చేసే పరిస్థితి వస్తుంది. ఈరోజు హాస్పిటల్స్ మందులు పంపించే దగ్గర నుంచి భూమిని సాయిల్ టెస్టింగ్ వరకు, అదే మరి సర్వే కానీ, పెస్ట్ డిటెక్షన్ చేయడం కానీ, ఫెర్టిలైజర్ స్ప్రే చేయడం కానీ, అగ్రికల్చర్లో కూడా ప్రిసిషన్కి వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది. తక్కువ సమయంలో చాలా సమర్థవంతంగా అక్యురేట్గా చేసే పరిస్థితులు వస్తాయి. భవిష్యత్తుని ఒక పక్క డ్రోన్స్ మారుస్తాయి, ఇంకో పక్క సీసీటీవీ కెమెరాలు ఎక్కడా ఉంటాయి. అది కానీ ఒకసారి రౌడీ షీట్లు కానీ నేరస్తులు కానీ ఎక్కడ వచ్చినా వాళ్ళు పట్టుకునే పరిస్థితి వస్తుంది. ఇంకొక పక్కన శాటిలైట్ ద్వారా కూడా మనకి డేటా వస్తుంది. సెల్ ఫోన్లో కూడా యాప్లు ఉన్నాయి. నేను ఒకటే ఆలోచిస్తున్నా, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండే యువతకి, అకాడమిషియన్స్ కి, పారిశ్రామికవేత్తలకు అందరికీ పిలుపిస్తున్నాను. భవిష్యత్తు నాలెడ్జ్ ఎకానమీది. ఇవన్నీ అనుసంధానం చేసుకోగలిగితే ప్రపంచానికి భారతదేశం ఒక నాలెడ్జ్ హబ్ గా తయారవుతుంది. గ్లోబల్ సర్వీసెస్ అన్ని ఇక్కడి నుంచే మనం ప్రొవైడ్ చేసే పరిస్థితి వస్తుంది. అందుకనే ఈరోజు ఒక వినూత్నమైన కార్యక్రమం ఈ డ్రోన్ సమ్మిట్. దీనివల్ల చాలా లాభాలు వస్తాయి. ఒక పక్క ఉపాధి వస్తుంది, ఖర్చులు తగ్గుతాయి, ఆదాయం పెరుగుతుంది. అన్నెసరీగా మనం కొట్టే పెస్టిసైడ్స్ కానీ ఇవన్నీ తగ్గించే పరిస్థితి వస్తుంది. దీనివల్ల ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా మెరుగవుతాయి. భవిష్యత్తులో రాబోయే రోజుల్లో నాలెడ్జ్ ఒక ఎత్తు అయితే, నాలెడ్జ్ని అప్లై చేసేదాని టెక్నాలజీ అవసరం. ఈ రెండు ఉపయోగించడానికి MBA కోర్సెస్ కూడా చాలా అవసరం. ఆ దిశగా నాలెడ్జ్ ఎకానమీ దిశగా వెళ్తున్నాం. ఈరోజు సాయంత్రం మళ్ళీ మీరు చూస్తారు, 5,000 డ్రోన్స్ ఒకటే ప్లేస్ లో పెట్టి సాయంత్రం డెమాన్స్ట్రేట్ చేయబోతున్నారు. ఇది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే చాలా వినూత్నమైన ప్రయోగం. దీన్ని లాజికల్ గా తీసుకెళ్తాం. భవిష్యత్ అంతా కూడా నాలెడ్జ్ ఎకానమీదే. ఒకప్పుడు మనం అందరం కష్టపడి పనిచేసేవాళ్ళం. ఇప్పుడు కష్టపడి పని చేయకంటే హార్డ్ వర్క్ అంటే స్మార్ట్ వర్క్ చేయాలి. స్మార్ట్ వర్క్ చేసి
అండ్ ఆల్సో డ్రోన్స్ మినిస్టర్ గా ఉన్నారు. నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా ఈ డ్రోన్స్ గానీ టెక్నాలజీలో ఆయన కూడా ముందుకు తీసుకుపోవాలని ఆలోచిస్తున్నారు. ఇది ఒక బెస్ట్ కాంబినేషన్. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక హబ్ గా తయారవుతుంది. నాలెడ్జ్ ఎకానమీకి ఒక కేంద్రంగా తయారు చేసి ముందుకు తీసుకెళ్తాం. థ్యాంక్ యూ. NabhaNatesh Drone Summit 2024 has been officially flagged off and joined by Andhra Pradesh Chief Minister Nara Chandrababu Naidu. Sir, thank you so much. So, with this drone summit that has been flagged off, what is the message you want to say to the people? Already India is very strong in knowledge economy. Our Indians are working all over the world. We are having an advantage of first more advantage in IT. IT has reached now artificial intelligence. Data is wealth. There is data warehousing and also cloud. We are having data, we are having artificial intelligence. This is historical data is available. Future data or present data we can collect through drones, CCTV camera or cell phone or satellite or wearables or IoTs, real-time data. If we use all these things through artificial intelligence again, we can do wonders. That is where knowledge economy is going to play major role in future. Even employment, everything is available. Today is a historic day. 25 years back I promoted IT. Now I am promoting integration of all these things we are promoting. We are very fortunate. Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu is from our state, and also Narendra Modi ji also is very keen in technology. All of us will work together. It is a win-win situation for the nation, and also India will be a global hub for services for global community. So you have been the first Chief Minister to deploy drones during the flood calamity like season. We saw Vijayawada, what happened. You were on ground, you were witnessing all of this. Is Andhra Pradesh going to be the first state that is going to emulate a drone policy? One is drone policy we are going to announce, and also with Government of India, Civil Aviation Department support, we will work it out the ecosystem how to create, certification agency, how to put it out, and trials, pilots training, and manufacturing. You can say anything, total ecosystem will create. Then Andhra Pradesh will be a test bed for all use cases. We will produce here proof of concept. One is cost-effective solution and also affordable. All these things will work it out. Once if we scale it up, then automatically cost will be reduced. Finally, India is going to have best advantage. As on today, people are using drones for wars. Now we are going to use drones for development. So That is the philosophy. So just like No, what I'm saying, everything is possible. It is only imagination. It is only creativity. If I want to go to roads to get survey, it will take so much of time. Tomorrow, particular road, how many potholes, what is the size of pothole, what is the depth of pothole, what is the quantum of repair required, everything real time you can monitor. You can evolve through analytics. That is the beauty of all these things. Even so much of sand they have, for the last 5 years they have taken. There is a Google maps and all satellite data. If present data if you can take, you can correlate all these things. So very, very inspiring time. Even agriculture, technology's future, agri-tech, med-tech, vet-tech,
infrastructure tech, all these things are going to come. Applications are important. So just like you had told about the two children policy, your counterpart, Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin has also said that southern India there needs to be a boom of growth to be population to increase, so that the status of southern communities in Indian politics will make a difference. So what I'm saying, one is southern states. Earlier we moved to reform southern states. And also population control, South India as a first mover. Now if we can go back, Europe, China, Russia, even Japan, almost all countries, everywhere aging problem is catching up. There is a big problem. Now we have to realize all these things. From now onwards we have to talk, not only me, not only Stalin, even Karnataka, Kerala, tomorrow North India. If you can manage population, I am telling you, not only 100 years, hundreds of years, India can rule globally. World is becoming very, today you are seeing all countries. Today China, population is 130 crores. India, population is 145 crores. India will become 170 crores. China will become less than 100 crores. Ultimately, India also diminish after some time. Aging problem will catch up. So we have to realize all these things. That is where I am visualizing, I am saying, with truth and factual data of historical data. Sir, you have called up the youth to be part in the drone technology, and what are the steps you are going to take to support the youth? No, both of us will work together. Andhra Pradesh will be a case study. We will use all use cases, and also proof of concept will produce and will replicate. Either government of India is working, we are working. It is in the interest of the people. Especially farmers are facing so many problems. With the technology, we are talking so many years. Even long back, if you can recollect, I had a agri-tech meeting in Visakhapatnam. Bill Gates attended at that time. That was the beginning. But 5 years, we have lost precious time. Now we will revive everything. Thank you. Thank you. Sir, no. Okay, sir. See you, sir. Thank you. See you.